Fia lava to fatalo fatu Samoa nei tula fiafi. Alo mai o se sina whapoponga mo lau Samoa talongonongo ile whai ungole nei vai aso. E to mo i talo le aso sa whailo alo ia airi fisosoani. Ua foinen ma alo Samoa. Mo pisinisi whaapea whaala potpotongo tangata whaingaluenga. E to salo na tau au whai ma se furu miliona ta la. E pe iona whata o toi pa keti whaale tupe. O le tala whaale tupe lua afe lua sfutasi. Anga i lua afe lua sfumalua. Sa tirengale nei o le ripoti mai a erkana le rifano. O le sosa whailoa lo i ai le feso soani. Ua foina le malo Samoa mo pisinisi. Ka pea whaalapo tongo tangata whaingaluenga e tusalo na whai. Ma le se fulu miliona ta la. E peo na whaata o toai le paketi whaale tupe. O le tala whaale tupe lua o tasianga i le lua o lua. Le nei aso se aso fia. Mantau o tele mo tātou. Wa i mai le moni mawina le tala alo ia. O ni po kalai me fisosoani se lua. Ale tātou malo. O nei fisosoani o whaingoina. O le fisosoani mo vaenga maoti o na wa fianga on COVID. Ma le fisosoani mo whaalaputonga a tangata whaingaluenga. O lea fisosoani, o se whaamama avenga ua tāpena e le malo e fisosoani, o no tūlanga pangatia o lo iai pisinisi tuma oti ma whaalaputonga, talua a fianga o le whaamai o le COVID se fuluiva. O lo tūli mata ia pēr le malo, nei a fianga o le whaamai, i le tātou vaenga maoti. Peo nisi o pisinisi o tāpunia, o isi o whaamalo loa la tau tangata whaingaluenga. Ma o isi fo i pisinisi o whaititia i tū la, ma aso whaingaluenga. Ma isi a fianga lo o mai tauina pēr. O le tau o tele o aunanga ma le sao le vaenga maoti, so o sta mao ainga. O le ala le o tu ina ai, tono le tala whaatau o tupe. Mo le tau sanga whaale tupe luas fulu lua tasi, luas fulu lua. Se vaenga tupe se fulu miliona, tala e sosoan iai il tātou vaenga tu maoti. O le vaenga mo le fua e whaasino tonu i pisinisi tu maoti, ai mai se lava i pisinisi sa restala, i le tausanga i lua o anga i le lua o lua tasi, ma o ilantou fo i e mawhai, o na talo sanga mo le nei feso soani. Pisinisi o mia i tangata e toa tasi po le soul trailers. Ma whainga pa anga partnerships, po partnerships, e ta iafe lima se lau tala, mo le laisene pisinisi e tasi. O le soul trader ma partnership e o vatu ma le wha laisene pisinisi, e na o le wha pisinisi e maua le fisosoani. Lona winga, a whape i eise company e o vatu lunga le wha na pisinisi. Ia e na o le wha lava laisene mwhai na maua ono tau wha soso ina o nei sosoani. O company uma e afe valu se lau mo le laisene pisinisi. O le company e o vatu ma le lima laisene pisinisi. Ina o le lima pisinisi e maua le fisosoani. O pepa tala sanga o le fisosoani o lo maua uma i lo ofisa o le matanga luenga o pisinisi a la munia maleipa, po la lata upenga ta whailangi, e mo mia foi la wina mai o kopi o laisene o pisinisi lua o i le lua o lua tasi, a wale au mai o le tala sanga. O le vaenga lo na lua o le fisosoani, u whaapitole mo whaalapo tonga o tangata whainga luenga. O le nei fisosoani e uasfuru ake tala, e hau whai ma o le awai ina e ta ilima afe tala i whaalapo tonga e wha ua whiwhilia. Wa ala on whiwhilia nei whaalapo tonga e wha, nei a amata e le tātou a fisosoani whaalapo tonga, ai o le ato ilo mo le anga i lunga. O le fono au o tangata whenga luenga i Samoa, po le Samoa Workers Congress. Whaalapo tonga e au tau soifua Samoa. Whaalapo tonga o tangata whenga luenga i malo, ia man whaalapo tonga o tangata whenga luenga i lunga o waa. O le nefso soani e mo ngā luenga whaale ofisa, ma isi po kalame e tawati nae, an nei whaalapo tonga. O le wha moe au tu o le fisosoani ia una ia ma wha amalo sia, e le ngata i ati na e o pisinisi ma kampani tuma oti, ai wha pia fo i wha alapo tongo tangata whainga luenga, a o iai Samoa i tūlanga pangatia, o no a fianga o le wha mai o le COVID se fulmaliva, e le kana le lifano, mo Samoa taulongolongo. O lo fatua ina pele o fisa tutono fala vela ve fafua se ile mamalo matua.
le sa fa na sfulu tau sanga nga ilalo matutua mo fe malanga inga le va upol masamai se va ngale nei ile reporting a ofeanga yena tunu umal fa maluino polo ingon fa mai covid sfulu iva e mai ser fa mawina i fa mabangam tangan wengo soi fo maloloina le afia ayo tangata no tors fu matasera tunu idia fa mai olo longo pueli ima fa manatua i per komito fa ala vela fa fosi le mamalo matua ina ia tautua na alu mafanau ile se fulu lua nga ilalo tau sangan matutua ele ofa tanga ina ino fa nga faitele tu fata singa male wafu imul fanua mo malanga iva o motu elua ole nei va inga wa mai ona fa manusia ilalo ya inga matutu unga numero tolu pui tasi ma fa manusia ilalo va inga fa opolo inga fa la vela fa fo sei ma olo mo mia ile ngal fa atasura tunu awale sa ngale mu male pui o alu ma fa na ile ono afia isi ama ole nei fa ma ile nei vai tau solo nei mawelese mo Samoa taulogologo inisia talan ma sino te sema o tau sanga nei o le afuafua fa tau no ina ifono tanga fa wa malolo na lima i tu tau pupenga nga tai fale le alo anga va ai Samoa au ai se va ngale nei ile reporti ese fulu fa tu no Pasifika wanga va nei e ala ile apalayo sui au wai fono tanga fa wa malolo na lima i tu tau pupenga nga tai fale ale uni fa wa malo fa asao man natura ole nei fono tanga lo vala uli ai sui me fa ala potpotonga Pasifika pe ona fa ilo mai fa ala potpotonga mo por kala me fa itulang Pasifika e fa pita nga fale i vaenga olo yeila nga va amato mai tu tau nga tai fale e awa ya walang langoina tano ina mafaso ayo manatu i tu tau pupenga nga tai fale e mai ser fa ala waitele ino to mai i pupenga mo tu laiti amu mapapa malisi o mangal o nga sami o tano ina le nei tu lango nga tai fale ono se tasilo vaenga olo fa lango ile telo atunu mo meta mafa e mai se sota inga i tu manga pa peta tonunga le olo fe sota e manga luenga fa atino tanga tata itu atasi ole nei fono tanga sa amata de tau sanga lua family lima Victoria o Italia mal masino se te mau tau sanga nei ole wa fu e fatau no inai i Vancouver i tono kanata solo nei mawelese mo Samoa taulogologo o tau sanga nei lua fe luas fulua le ole fa manatu inai le ono sfu tau sanga o so tanga va valata Samoa ma New Zealand talu mai ona saini le fe nga fa wo ile ba wa tunu elua ile tau sanga tasile afe iva se la ono sfulua sa terenga nei ole reporting mai ele kana le fan o le tau sanga nei lua a toa i ai le ono se fulu tau sanga o le so tanga ma le mafutanga va vala lanta le malo Samoa ma le malo New Zealand o le tau sanga nei foi a toa i ai le ono se fulu tau sanga talu ona tuto o tasi Samoa mai lalo pule anga New Zealand ai mai se o le fea ngai nga whauo sa inia i le vao malo e lua a wale no fole lei ma le vao malalata o nei malo i se pepo whamatalanga na tu ina mai le malo Samoa lo ta ua manino ai nisi o ta penanga ma whaamoemoenga o ta pena e whaamanatu i le aso ai mai se o nei tausanga whaamanatu e whai mapine o le ta ua i le tala whaasalo pito o malo e lua o le whengainga whaauo i le vao Samoa ma New Zealand sa inia i le aso mua au kuso le tausanga e awhi iwa se lau no lua ma o se whengainga na ia matua whaamati e le so tanga wa valalata ma le whainga paanga malo Samoa ma le malo New Zealand o le whaamoe le whengainga ina ia whaatu mawina le ngā lulu e whaatasi ma le maafutanga maafana o nei malo o wale nofo le lei ai meise o le soifua manuia o na tangata ai meise lava isi o tātou watunu o le taimi nei e silia i le selau valu se fuluafe o tangata New Zealand e iai o lantou so tanga i Samoa ma o se itu ua sanga whaamalo si ai le nei so tanga e le ititi le tau o le whaamoe e tusa o le pepo whaamtalanga i le whaato whala inga malo e lua e meise e whai pea ma whaamanatu a wale whaamalo si e pea o le nei maafutanga ma le whainga paanga ma ia sanga maua i pea nisi whaamanuianga a wale anga i atu i le lumanai e le kana le leifano mo Samoa taulogologo o se vai ngalata mai nei winga tau molpo nei ma le aso atai au e toi whaatalo whatu Samoa le nea fiafis whapoponga le nea lo talo tau ta inga mo ti munga mawhalo whaamalu sia pea mo vaenga uma Samoa whautonga fo i mololonga lo whaamalu sia pea mo vai tafe uma whapeno fuanga e awhia ngofie painga le tatalite o se vaenga te leo au mai se vaenga fta inga sa vili mti munga lo tu mau pea na ufiti ai le tunu ata whawhanua le tau se vaenga fta inga sa vili mti munga lo ta oto i sauti lo fa awau peo na au mai ati mu whapea sa vili to whata o ta oia awhia ai le tunu tala tau mo lo whanua le puana nei e ti munga i nisi o taimi mai ma mafa mai whata o ta o sa vili
Molastona ai o le awo ma timu te ulu wawa solo ai ma e ono feololo le mamafa. Mo nga sami uma po nei mele so tae o nga sami matu o sa vilo waitu e lau e lua 5 kilomita li tu la po nei. E lua 10 kilomita li tu la mele so tae au. E fata uta o sa vili po nei po o timu nga o nga luta si te smalima nga 2 mita. O nga sami saute sa vilo waitu e lau e lua 10 kilomita li tu la me fata uta o iniso taimi. E po o timu nga o nga luta si te smalima nga 2 mita. Tala tayo la pele ele matai 12 minuta te el tolu la veao, sotu email afaleiva. Pele ele to el 12 minuta el fale fiafi on te sotu ilo tai to 12 minuta ile sfulul po. Ola so el la tayo al 12 minuta te ele onu fa mo mango to ifol ta al fitu le fiafi. Osa report ile na tau sa mo le ne fiafi session fa poponga la so tayo Manuel Poto fa soifua. Maole a whaia sina malolonga pupu, mo whasalonga whapisinisi, ona teta liu mai lea mga ngana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matau si lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau ainga ma whaaso ai o langona. A whai wa iei ni sao le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tau si lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia su uma. E peol pukalfale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa au winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara su ona matamata i tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awara whaonga ina leo leo tapaa, o le awa malosi, ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona. E fōlinga i ona whasosoani se taimi pūpū. Ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pe a o ina popole. Ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai, ma mata i tūle le. Ia whaawaunga i o inga te tau na whai, e pe o le whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso tai mitanga luenga o le seifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Talafalawa and welcome back to your TV2 News for the end of this week. Leading our bulletin, the government's commitment in private sector development is the purpose of appropriating 10 million tala in its project for financial year 2021 to 2022 with the purpose to assist the private sector in their efforts to combat the impacts of the COVID-19 pandemic on their operations. Yes, more from Ilkana Leli Ifanu.
The government's commitment in private sector development is the purpose of appropriating 10 million tala in its budget for financial year 2021 to 2022, with the purpose to assist the private sector in their efforts to combat the impacts of the COVID-19 pandemic on their operations. Today is a wonderful and important day for all of us who gathered here today to witness the launching of two of Government of Samoa assistance programs, namely COVID-19 assistance for private sector and the Workers' Association grant. A total of 6,363 eligible businesses will receive this government assistance. Type of business, sole traders. Total number of registered businesses, 5,170. Partnerships, number of registered businesses in 2020, 77. Companies, number of registered businesses, 1,116. For a total of 6,363 businesses will be distributed for this assistance. Businesses assistance include sole traders and partnerships worth of 1,500 per business license and activities, and should they have more than 4 businesses, only 4 will be funded. That is maximum of 6,000 tala. For a sole trader or partnership with at least 4 business license, companies will receive 1,800 for business license or activity, and should they have more than 5 businesses, only 5 will be given the grant. So that is the maximum of 9,000 tala for a company with at least 5 business license. The assistance is administered by the Ministry of Commerce, Industry and Labour, and will be working together with the Ministry of Custom and Revenue, Ministry of Finance, and the Samoa Bureau of Statistics. All eligible businesses will need to fill out applications that can be uplifted from Ministry of Commerce, Industry and Labour, and can also be downloaded from the Ministry websites. The eligible businesses also are required to submit copies of their business license for year ended 2020 to 2021. Together with the application form to the Ministry of Commerce, Industry and Labour for assessment and approval before funds are dispersed by the Ministry of Finance. The other part of the assistance is for Workers' Association to assist this difficult time while Samoa is now facing the challenges of COVID-19. The total assistance of 20,000 tala will be dispersed to 4 Workers' Associations, with each association receiving 5,000 tala. These associations include Samoa Workers' Congress, Samoa Nurses Association, Public Service Association, and Samoa Seafarers and Maritime Association. These grants will be an annual fixture to support worker associations with their administrative costs and, importantly, planning of each recipient in rolling out their respective programs. Elkana Lelifano for TV2 News. The National Emergency Operations Center advised parents for children at under 12 years are prohibited from entering travels, including ferry between Upolu and Safai. Here's more on this report. As the country is under the state of emergency, orders with the records from the Ministry of Health records that 31 people have been infected with the virus. The National Emergency Operation Committee reminds parents it is prohibited to have children under the age of 12 in public places, gatherings, and travel, including the ferry to and from Safai. These are enforced under Order Number 3 and further enforced under Order Number 4 of the State of Emergency Order. The committee requires the community to work to ensure the safety and security of children from the risk of contracting the deadly virus during this period. Solone Mawalese for TV2 News. In other news, the 5th International Marine Protected Area Congress will be held in September this year, and Samoa is also invited to participate. Here's more on this report. A total of 14 Pacific Island countries, including Samoa, are now eligible applying to attend the 5th International Congress on Marine Protected Area of the International Union for Conservation and Nature. The conference invites representatives from Pacific Island organizations, as identified by the Secretary Pacific Regional Environment Program, which specializes in those with maritime skills and experience to participate
in the support, discuss and share views on aspects of marine protections as well as development of knowledge on protection of small islands, coral reefs and rocky shores in the maritime environment. Discussing the situation of the coast is one of the areas on which many countries depend on food, as well as the links to the cultures and beliefs that are associated with human activities. This conference started in 2005 in Victoria, Australia, and in September this year, the 5th Congress is now scheduled to be held in Vancouver, Canada. Soronema Walese for TV2 News. This year commemorates the 60th anniversary of diplomats' relation between Samoa and Aotearoa, New Zealand since the Treaty of Friendship signed in 1962. Here's more from Elikana Lelifano. The governments of Samoa and New Zealand welcome 2022 commemorating the 60th year of formal diplomatic relations between our two countries. This year, 2022, also marks the 60th anniversary of Samoa's independence from New Zealand and the signing of the Treaty of Friendship. This special occasion will be celebrated with a number of events observing the warm relations that our two countries value and enjoy. The Treaty of Friendship was signed on the 1st of August 1962 and is representative of the unique relationship between Samoa and New Zealand. It is an agreement that emphasizes the closeness of the relationship and is underpinned by friendship, confidence, and a mutual endeavor to obtain for their people's full opportunities for social progress. The strong bonds are also reinforced by people-to-people relationship and the more than 180,000 New Zealanders of Samoan heritage. The government of Samoa and New Zealand attach great importance to share history on which the relationship between the two countries was founded and developed, and look forward to further advancing this relationship into the future. Elikana Lelifano for TV2 News. And here's the weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. This Friday evening, here's another update of your weather forecast. Heavy rain warning remains in effect for all areas of Samoa. Flood advisory also remains in effect for all major rivers and vulnerable areas. Satellite loop shows a massive convective cloud band from a convergence zone still affecting the group. From over the map, a convergence zone to the south of the islands continues to provide rain and gusty winds for Samoa. Forecast for tonight, periods of rain with heavy falls and gusty winds. And for Saturday, cloudy periods with isolated showers and possible moderate falls. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, northeast winds of 25 to 35 km per hour for tonight and 20 to 30 km per hour for tomorrow. Gusty at times for tonight, poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, northeast winds of 20 to 30 km per hour, gusty at times, poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide would be at 13 minutes past 3 early morning, high tide at 9:30, low tide at 26 more minutes to 4 in the afternoon, and high tide again at 13 minutes to 10 at night. Sun will rise tomorrow at 21 minutes past 6 in the morning and will set at 7 p.m. in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 News for the end of this week. Special acknowledgement to Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Until then, have a blessed evening. Maolfai unga nalo Samoa Taulogologo ilfai unga neva yaso. Momoli ang fafutai. Ilpulenga swa vai mo lango umafai ai on awina atu nisio tala I meolo tupu itono ratunu. Mortai binei to fasoi fua.